Advantages of over SCR, advantages of GTO when compared to the SCR. So elimination of commuting components in forced commutation resulting in a reduction in cost, weight and volume. So SCR is not self turn off device. By applying gate pulse, SCR can be triggered into the on position but cannot be turned off. Once SCR gets into the conduction mode or triggered into the on position, it cannot be turned off until the anode current falls below the holding current. So to reduce the anode current below the holding current, we use some additional components for force commutating purpose. So additional components ఏవైతే అవసరం that includes additional cost. As the components number of components increases, it increases the weight and volume. So SCR has more cost, weight and volume when compared to the GTO, because GTO is a self turn off device. By applying positive gate pulse, it can be turned on, and by applying negative gate pulse, it can be turned off. So that is the first advantage of GTO when compared to the conventional SCR. So next, second one is reduction in noise, in electromagnetic noise due to elimination of commutation chokes. సో ఎలాగో అడిషనల్ కమ్యూనికేషన్ పర్పస్లో ఎలాంటి అడిషనల్ డివైస్ యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి దట్ రెడ్యూసెస్ ద నాయిస్. నెక్స్ట్, ఫాస్ట్ టర్న్ ఆఫ్ పర్మిటింగ్ హై స్విచ్చింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. GTO ఈజ్ లెస్ టర్న్ ఆన్ టైమ్ అండ్ లెస్ టర్న్ ఆఫ్ టైమ్. మీన్స్ పల్స్ అప్లై చేయగానే ఇమ్మీడియట్గా ఆన్ అవుతుంది, పాజిటివ్ పల్స్ తోటి ఆన్ అవుతుంది, నెగిటివ్ పల్స్తో ఆఫ్ అవుతుంది. కాబట్టి టర్న్ ఆన్ టర్న్ ఆఫ్ టైమ్ ఆర్ వెరీ లో వెన్ కంపేర్ టు ద SCR. That's why high switching frequency. As the frequency increases, time will be decreased because F is inversely proportional to T. నెక్స్ట్, ఇంప్రూవ్డ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ కన్వర్టర్స్. సో టర్న్ ఆన్ టైం టర్న్ ఆఫ్ టైం తక్కువ ఉన్నాయి, ఆన్ పీరియడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆఫ్ పీరియడ్ తక్కువ ఉంటుంది, కాబట్టి ఎఫిషియన్సీ కూడా హై ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ GTO వెన్ కంపేర్ టు ద కన్వెన్షనల్ SCR. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్లికేషన్స్. సో అప్లికేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేస్తే మోటార్ డ్రైవ్స్. సో జనరల్గా ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్ అలాంటి కేసెస్లో ఆర్ ఇండస్ట్రీలో స్పీడ్ కంట్రోల్ అలాంటి కేసెస్లో GTOs అనేవి యూజ్ చేస్తాం, మోటార్ డ్రైవ్స్ కంట్రోల్ పర్పస్. నెక్స్ట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇండక్షన్ హీటింగ్. సో యాక్చువల్గా ఫ్రీక్వెన్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇండక్షన్ హీటింగ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. సో స్పేస్ హీటింగ్ అలాంటి కేసెస్లో. సో ఇండక్షన్ హీటింగ్ ఈజ్ ద మేజర్ అప్లికేషన్ ఫర్ GTO. And distribution of lines. సో HVDC, HVAC, AC/DC ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో కూడా GTOs అనేవి స్పెషల్ కన్వర్టర్స్గా యూజ్ చేస్తాం. సో టు ఇంక్రీజ్ ద లాస్ అండ్ టు ఇంప్రూవ్ ద ఎఫిషియన్సీ, GTOs ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్స్. అండ్ పల్స్డ్ పవర్ బేస్డ్ ఆన్ పీరియడ్, ఫ్రీక్వెంట్ అప్లయింగ్ పల్స్ అలాంటి కేసెస్లో కూడా GTOs యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, ఫ్లెక్సిబుల్ AC ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్. ఓకే, ఫ్యాక్స్ డివైజెస్లో కూడా GTO హ్యాస్ మేజర్ రోల్ టు ఇంప్రూవ్ ద ఎఫిషియన్సీ అండ్ టు డిక్రీజ్ ద లాసెస్. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ GTO. Only a little bit difference between the construction point of view between the SCR and GTO. Remaining all aspects similar to the thyristor family different. What is the difference between SCR and GTO? Already we discussed. Once again we will go through the points. So SCR is only the on function is controllable. So SCR can be triggered into the on position but cannot be turned off until anode current falls below the holding current, whereas turn on and turn off can be possible in GTO. GTO is a self turn off device. Second one is GTO uses both negative and positive pulses in operation, unlike SCR which uses only positive pulse only. So SCR and GTO are type of thyristors with 4 semiconductor layers, PNPN layers, but with a little difference in structure. Okay, next, last one is both devices are used in hyper applications. This is the common point between the SCR and GTO. So in next we will discuss about diac and triac.